looks like a dumping ground over here. It does. वसईकर एवढा कचरा करतात का की हा कचरा येतो कुठून एवढा? In India you see garbage almost everywhere. Yeah. On the road, in your society, everywhere garbage is there. Why you thought of cleaning only the beaches? We ask people to avoid plastic, but plastic is cheap. If you want to Yes. go for the alternative, that is expensive. Some alien thing. फक्त मुंबईमध्ये हा. जर एवढे टिपच फक्त मोजले गेले तर एक ट्रक भरेल. Your friends, your family, relatives over there in Hungary, think about your drive over here and whatever you're doing. What are their thoughts? How did you land up here? How do you know Lisbon and what is the story behind that? Come on, Rizal. Backward walking. Yes. Quick, Rizal. नमस्कार मंडळी, मी सुनील डिमेलो वसई. मंडळी, आपल्या महाराष्ट्राला खूपच सुंदर समुद्रकिनारा लाभलेला आहे आणि आपली वसई देखील त्याला अपवाद नाही आहे. मी आज अशाच एका समुद्रकिनारी उभा आहे आणि हा समुद्रकिनारा आहे भुईगावचा सुरुची बीच. हे जे नाव आहे, हे दृश्य, हे नाव सार्थ करत आहे. पण मंडळी, ही खरोखरच सत्य परिस्थिती आहे का, हे आपण आज जाणून घेणार आहोत. या माझ्यासोबत, मी तुम्हाला सत्य परिस्थिती काय आहे ते दाखवतो. या. हे समुद्र किनाऱ्यापर्यंत कार आलेल्या आहेत आणि समुद्र किनाऱ्यावरती बाईक्स घेऊन जातात बघा. तो जाऊया आपण. या. म्हणजे वाळूमध्ये देखील बाईक्स चालवल्या जातात. एक कार देखील आम्ही थोड्या वेळापूर्वी पाहिली. ओके, ही थोडीशी झलक आहे. तुम्ही बघू शकता समुद्र किनाऱ्याची कशी धूप झालेली आहे आणि प्रत्येक वर्षी कशी झाडं पडतात हे तुम्हाला इकडे दिसेल. हा कचरा बघा. हा कचरा इकडे खूपच विरळ आहे असं मी म्हणेन. पण माझ्या मागे तुम्ही बघाल, तिकडे पाण्याचा समुद्र आहे आणि त्याच्या अलीकडे कचऱ्याचा अक्षरशः महासागर पसरलेला आहे. तुम्ही पाहाल तर तुमची अक्षरशः जिथपर्यंत नजर पोहोचेल तिथपर्यंत हा कचरा पसरलेला आहे. हा कचरा पाहून आपण निराश होतो. मात्र एक कपल आहे जे हा कचरा पाहून निराश होत नाहीत. ते प्रत्येक आठवड्याला, प्रत्येक रविवारी हा कचरा साफ करण्यासाठी नित्यनेमाने येत असतात. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणात कचरा पाहून तुम्ही थोडं साफ केल्यानंतर पुढच्या आठवड्यात जेव्हा तुम्ही येता तेव्हा तुम्ही निराश व्हायला पाहिजे की अरे, इतकं साफ करून सुद्धा पुन्हा कचरा आलेला आहे. मात्र असं असून देखील गेली 6 वर्ष झाले अविरतपणे ते त्यांच्या व्हॉलंटियर्स सोबत येऊन, कधी व्हॉलंटियर्स असतात कधी नसतात, कधी 1200 व्हॉलंटियर्स असतात, कधी फक्त ती दोघं असतात. तर त्यांची कहाणी काय आहे ते आज आपण जाणून घेणार आहोत. त्यांना हा जोश, आपण म्हणतो ना हिंदीमध्ये, हा जोश प्रत्येक वेळी कसा काय येतो हे आपण आज जाणून घेणार आहोत. मंडळी, आता आम्ही आलेलो आहोत भुईगाव बीचवरती आणि लिस्बन आणि सुजानानी हे ग्लव्ज सर्वांसाठी इकडे ठेवलेले आहेत. हे ग्लव्ज रियुजेबल आहेत, म्हणजे एकदा वापरून पुन्हा छान धुवून ठेवतात ते दरवेळेला. तर लिस्बन, आपल्याला इकडे बराच कचरा दिसतोय. आता हा कचरा उचलायचा आणि कसा, आता साफ करताना परेश जे तिकडे साफ करताना आपल्याला दिसत आहे, दुधाची पिशवी आहे बहुतेक, ह्याची पद्धत काय आहे? म्हणजे आपण सरसकट कचरा उचलून टाकतो की कोणताही कचरा उचलायचा, काही उचलायचं नाही, असं काही आहे का? So Do you sort it? what we do is we only take plastic. Okay. We don't touch coconuts. We don't touch branches, leaves. Okay. So what we do is we take the plastic. We remove the sand Okay. because we don't want. See, like that. Yeah, like this. Okay. We don't want to remove. We don't want to take the sand with us. Okay. If we start taking out the sand, also this beach will not have any. So एक्झॅक्टली. आता इतक्या मोठ्या प्रमाणात आज अनिशा जरा दाखव. म्हणजे तिकडे पाण्याचा समुद्र आहे आणि त्याच्या ह्या बाजूला कचऱ्याचा समुद्र झालेला आहे इतक्या मोठ्या प्रमाणात. आता तुम्ही इतके दिवस झाले, इतके आठवडे झाले, मला वाटतं आता 5-6 वर्ष झाली तुम्ही ही क्लिनिंग करताय. yes. जेव्हा असा कचरा तुम्हाला दिसतो, साफ करून तुम्ही गेला होता सर्व आणि कचरा पुन्हा आलेला आहे, तेव्हा कसं वाटतं? तुम्ही कुठून ती जिद्द आणता की आम्हाला परत आम्ही साफ करणार आहोत? हाँ. So यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. important is consistency. Right. और mostly हम लोग का जो cleaning drive है, it's an awareness program. ओके. अभी हम see I don't today you clean इसका मतलब नहीं वो clean साफ रहता ही राइट रहेगा. राइट. You are taking bath every day. करेक्ट. Why do you take bath every day? Don't take, no. Say Right. I took bath now 1 week out, next week I'll take bath. So how we take care of ourselves, we have to take care of the environment also every day. अच्छा, आता हा कचरा जो आहे, हा इतका कचरा
वसईकरांनी केलेला आहे का? वसईकर एवढा कचरा करतात का? की हा कचरा येतो कुठून एवढा? अगर आप नोटिस करेंगे नीचे तो आपको सीमेंट बैग्स, हाँ. राइस बैग्स, हाँ. मिल्क पैकेट्स, सोप पैकेट्स, हाँ. वॉशिंग पाउडर, स्लीपर्स, हाँ. syringes, medicine bottles, whiskey bottles, Wow. single-use plastic, drinking bottles, fishing nets. You name it. You name it, you get it here because this comes from our own homes. ओके. Now, how it comes from our own homes is एक तो illegal dumping रहेगा. So this dumping, when you're dumping on the mangroves, so the sea comes and picks it up and then it goes everywhere. That is one. हाँ. सेकेंड थिंग इज जो अपना ओपन नालाज रहता है, जैसे हाँ. सपोज एक पान वाला है, उसका कस्टमर आया, थोड़ा पान पराग खाया, हाँ. ही थ्रोज दैट पैकेट, वो पैकेट गोज इनटू द नालाज. राइट. बारिश के टाइम पे नालाज गेट फुल, टेक ऑल द प्लास्टिक, थ्रोज इनटू द सी थ्रोज इट बैक. थोड़ा सी के अंदर रहता है, थोड़ा हाँ. सी फेंक देता है. अच्छा. सो यू आर सेइंग की हा सर्व कचरा वसईकरांचाच आहे? Not necessary, it must be coming from Mumbai also. Okay. Now some plastic हम लोग को टर्की से मिला, साउथ अफ्रीका से मिला, ऑस्ट्रेलिया से मिला, न्यूजीलैंड से Wow. मिला, फ्रॉम सऊदी अरेबिया से मिला, चाइना से मिला. मी एक तुमचा फोटो पाहिला होता, मला वाटतं सुजानाजींनी असं एक सर्व मांडून ठेवलं होतं. वी गॉट दिस फ्रॉम, दिस बॉटल इज फ्रॉम Yes. टर्की, दिस बॉटल इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. Yes, from different countries. ते पूर्ण जगात हा कचरा फिरू शकतो. Yes, हम लोग का भी प्लास्टिक हम लोग का जगह पे जातं. है. Yes. अच्छा. I've read somewhere, कुठेतरी वाचलंय की इन अटलांटिक और इन पसिफिक तिकडे The Great Pacific garbage. राईट. That is more than 300-400 kilometers. Wow. It is floating. एवढं मोठं म्हणजे एक आयलंड तयार झालेलं आहे Correct, प्लास्टिकचं. yes. मग हा कचरा सर्व तुम्ही जमा करून काय करताय? कुठे कोण घेऊन जातं की कसं काय? So, हम लोग कलेक्ट करके भी मेन एंट्रेंस पे भी कीप इट. हाँ. म्युनिसिपल 2 या 3 महीने में दे कम इन पिक अप, जब वो पूरा ट्रक भर के. खूप जास्त होते तेव्हा. ओके. मग एका वेळेला तुम्ही साधारणतः किती कचरा जमा होतो? किती लोक असतात तेव्हा असं? हम लोग का नॉर्मल एवरेज है 12. फिर 12 बैग्स. नहीं 12 वॉलंटियर्स. ओके. या कभी कभी 200-400. वाव. एक टाइम पे 1800. 1800 म्हणजे 1800 लोक एका वेळेला साफसफाई करण्यासाठी आले होते. हाँ, वो एक टाइम. आणि त्यावेळेला तुम्ही किती 2-3 टन कचरा जमा केला असेल? इजिली वो टाइम पे 1800 वी पिक्ड अप, मेरे ख्याल से 8 या 10 टन्स. वाव. लास्ट टाइम स्कूल आया था, वो 600 स्टुडंट्स. अच्छा, स्कूलची पण अशा ड्राईव्ह होतात का? येस. ओके. मंडळी, आपल्यासोबत सुजाना आहेत आणि सुजानाजी हंगेरीवरून आहेत. Yes, They're from I'm from Hungary, Hungary, right? yes, but I Yeah. don't speak Marathi. That's okay. That's okay. In English. Right. So, how did you start? I mean, why you thought of cleaning the beaches? And because in India, you see garbage almost everywhere. Yeah. On the road, in your society, everywhere garbage is there. Why you thought of cleaning only the beaches? Well, we are started originally with the idea is because when the kids were small, we used Yeah. to take them to the beach, and they were learning to walk in those days. Right. So obviously, as kids being kids, they just want to pick up anything that is very curious about Yeah. everything. And these colorful pieces of plastic, they were very attractive to the kids. And every time you're just finding yourself running after them, don't do this, don't Yeah, do this, don't do this. And it feels really sad, know that in an open space, in a free space that we have here, you still have to put restrictions on your On the children. kids, They yeah. cannot be free. Correct. And then my husband was saying he grew up here, most of his life he lived Yeah. here, and he hasn't been visiting the beaches for some time, and he was also very surprised how much the conditions deteriorated. Right. Because he remembers from his young age that it did not was all clean. pristine and Yeah. clean it was. So that was our main motivation to start, to try to give our children a good example and a better future. वाव. दॅट वॉज अनिशा. काय बोलशील? हॅट्स ऑफ. हा, हॅट्स ऑफ. कारण आपण इकडे राहतो, आपण रोज म्हणजे म्हणतात ना की नजर आपली मेलेली आहे की काय, कारण रोज आपल्याला कचरा दिसतो, रोज आपल्याला घाण दिसते, पण आपण त्याचं काही वी डोंट थिंक अबाउट इट, राईट? पण सुजानाजी, तुम्ही हंगरीवरून आलात आणि आय मीन यू केम फ्रॉम हंगरी अँड देन यू थॉट ऑफ दिस. इट्स अ व्हेरी नोबल कॉज. No country is without its fault, obviously. Yeah, and I know. for me, and Hungary is a landlocked country, so Yeah. there is no seaside. No, we don't have any ocean or any seaside or beach. So for me to have the beach on my doorstep, it is like a miracle. No? Yeah, so yeah.
it should be in a better condition than it is. इट शुड बी. You cannot take it for granted just because you have it. करेक्ट. म्हणजे मंडळी आता थोडंसं मी त्यांना काय सांगायचं ते मी सांगतो की त्या जिकडनं येतात त्या देशामध्ये समुद्र नाहीये, लँडलॉक, म्हणजे त्यांना समुद्र किनारा नाहीये. आणि त्या जेव्हा इकडे आल्या तेव्हा त्यांना वाटलं की हा समुद्र किनारा आहे म्हणजे आपण किती नशीबवान आहोत. आणि जर तुम्ही नशीबवान आहात तर तुम्ही हा किनारा तुम्ही म्हणजे असं वाईट परिस्थितीमध्ये ठेवूच शकत नाही. वी कॅनॉट, वी शुडंट, हे त्यांना सांगायचं आहे. हो लुक व्हॉट रायझल गॉट, व्हॉट इज इट. वाव, हेवी झालं त्यामध्ये पाणी. Full of sand and water. A doggy. Yeah, Yeah. with one I eye. find a tiger also. I have Wow. it somewhere the other day. What is the weirdest thing that you have ever found? Artificial leg. Oh, I saw that. I Yes, saw we in one of find your it pictures. last time, Jaipur and food. we find many weird items actually. Yeah. So artificial leg was one, and a human skull was the other. They wanted that. Yes, that we Wow. found that on this beach. We found it on this Bena Beach. Bena Beach. And they Okay. wanted Lot of milk packets. Yeah, Mostly lots of milk packets, lots and lots. And everybody needs milk, obviously. Yeah. How can we avoid this milk packets washing in over here? Is there any way? The milk packets is an issue. Yeah. And the only way you can do is to give it to your recycler, really. Yeah. I mean, how you clean this? Look that side. Yeah, look at that. Look everywhere. It looks like a dumping ground over here. It does. Wow. So, I mean, it's humanly impossible. It is impossible to clean this. It is impossible. This is all microplastic. Yeah. Tiny, tiny pieces of microplastic. I read somewhere that, you know, the tiny microplastic, all those pieces are now there in the fish, in human bodies as well. Yes. How harmful Yeah, it is. new studies that you can Yeah. find them in your blood. Yeah. Even bottled water, every single bottled water contains plastic. Yes. They say that every week or every month you consume 1 credit card worth of plastic in your diet and in the air. We ask people to avoid plastic, but plastic is cheap. If you want to Yes. go for the alternative, that is expensive, and Yeah. you don't have enough money, maybe, or Yes, it's not available. Not everybody can Or- afford. yeah, that and it's is not true. available everywhere as well. Because nowadays also this green lifestyle is a trend. So Yeah. obviously anything that is trendy, it is more expensive. Yes. So yes. it's not affordable for all. But you can find your way, you know. You if can. you cannot buy, you know, the replacement, the steel dabbas, then make sure that at least that what you're using is used to the maximum capacity. Yes. And you only throw it whenever you have no use for it, and then recycle it, and instead of just throwing it. काय सांगतायत सुजानाजी तुम्ही? आमच्या प्रेक्षकांना मी सांगतोय थोडक्यात. समजा आता त्या सांगतायत की प्लास्टिक तुम्ही वापरायचा प्रयत्न कमी करा आणि त्याच्यासाठी जे दुसरे जे पर्याय आहेत ते वापरा. पण बऱ्याच वेळेला मी त्यांना सांगत होतो की बऱ्याच वेळेला ते पर्याय उपलब्ध नसतात किंवा उपलब्ध असतील तर खूपच महाग असतात. तर त्या सांगतायत की जर तसं असेल तर तुम्ही तुमच्याकडे ज्या वस्तू आहेत, ज्या प्लास्टिकच्या असतील किंवा तुमच्या स्टीलच्या किंवा इतर ज्या पदार्थांनी बनलेल्या असतात, त्या तुम्ही जास्तीत जास्त वेळ वापरायचा प्रयत्न करा. पटकन वापरून फेकून देऊ नका आणि त्याचा अजून काही वापर करता येईल का हे पहा. सो देर इज दिस, हा जो समुद्र आहे तो पाण्याचा समुद्र तिकडे आपल्याला दिसतोय आणि त्याच्या अलीकडे हा कचऱ्याचा समुद्र इकडे आहे. हा एवढा मोठ्या प्रमाणात कचरा तुम्ही बघताय. हा किनारा मला वाटतं जवळपास आता 100-150 मीटर लांब आहे. इकडनं 100 मीटर पाणी आहे समुद्राचं आणि ह्यामध्ये हा पूर्ण कचरा आहे. आणि सर तिकडे दाखव, चारही बाजूने तुमची नजर पोहोचेल तिथपर्यंत कचरा आहे. Does this scene disappoint you? Of course, does? does anybody wants to see this? No, I don't think so, no. But I just kind of got used to it, which is very sad, no, to say, but Yeah. you know, it has become the normal side. And to be honest, I have seen it worse. This is not Oh. even the worst. अच्छा I've मंडळी, seen it worse also. सुजानाजी सांगतायत की आता मी आणि अनिशा पाहतोय तर आम्हाला इतकं मोठ्या प्रमाणात आम्ही कधी पाहिला नव्हतं. त्या म्हणतायत की ह्यापेक्षा जास्त मोठ्या प्रमाणात कचरा येतो इकडे. आता हा कचरा जो तुम्ही बघता इकडे, ह्यामध्ये झाडाचे, हे बघा, झाडाचा पालापाचोळा आहे, त्यापासून छोटे छोटे जे हे तुकडे तयार झालेले आहेत ते आहेत. So this आणि is all microplastic. हा, ह्यामध्ये मायक्रोप्लास्टिक You आहे. cannot take this out. ह्याचं आपण काही करू शकत नाही त्या सांगतायत. हा But the कचरा thing आपण is कसं that साफ see करणार? this organic material Yeah. supposed to be here. येस, That हा is कचरा part इकडे of पाहिजे. here.
part of the ecosystem. Yes. So I cannot take all of this either because Yes. it's supposed to be local. It's supposed to be here on the beach. Yeah. So the solution of let's just scrape everything and throw it, that is also There another are- solution. There are machines that I've seen. There, in Mumbai, I think they have one. They have one in Vasai. We went last. Vasai as well? Yeah, Yeah. they have one in Vasai and Suruchi Beach. They put it, I think. Okay. I don't think those machines are very useful if your beach is dry and the sand dry is sand. soft. Yes, yes. So they are useful for that. But they pick up also everything. So they pick up the shells which belong to the beach. They Yeah. pick up the teeth, the seeds that are lying on the beach. Oh, yes. Because there's a tremendous amount of mangrove seeds. Yeah, mangrove seeds are there. Okay, So it's another perfect solution also. yeah, kind of useful, but it also has its, Yes. pros yes. and cons are there. Pros and cons are there definitely. Yeah. And it is useful if you use it on dry sand. Yeah. It's a Look at coconut. What This was is, maybe. it? Not a coconut. Some alien thing. I don't know what that is. Palm tree, Palm maybe, tree, yeah. probably, yeah. Palm thing. So we'll just throw Yeah, it we plant near it. the, yeah. We can plant it. Let's see. Yeah. Hope for the best. या आपल्यासोबत परेशजी आहेत. परेशजी लिस्बन आणि सुजानाजींसोबत जवळपास किती वर्षापर्यंत 5 वर्षांपासून जुळलेले आहेत आणि ते 5 वर्षांपासून इकडे साफसफाई करायचं काम करतायत. परेशजी, तुम्ही काहीतरी सांगा ना आम्हाला. आपण घरात दुधाची पिशवी आणतो तेव्हा आपण एवढ्या असं टीप कापून टाकतो आणि बरोबर. हवेगीत करतो. बरोबर. तर आता ही पूर्ण दुधाची पिशवी ही रिसायकलिंगला जाऊ शकते. पण हा जो टीप पडलाय ना कुठेतरी तो कधीच जाणार नाही. पण एक स्टडीच्या अनुसार फक्त मुंबईमध्ये हां. जर एवढे टिपच फक्त मोजले गेले तर एक ट्रक भरेल. बापरे. आणि कधीच रिसायकलिंगला जाणार जाणार नाही. हे बँगलोरमध्ये पण झाले स्टडी ही सगळ्या शहरांमध्ये. हां. तर मग कधीही जेव्हा तुम्ही परत दूध काढत असताना तुम्ही कट कराल तेव्हा ह्याचं टीप याला अटकू दे तेवढंच कापा. पूर्ण कापू नका. पूर्ण कापा. ओके. ही छोटीशी एक गोष्ट छोटीशी आहे, गोष्ट आहे बट खूप खूप मोठा म्हणजे फरक होऊ एक शकतो. ट्रक भरून मायक्रोप्लास्टिक सगळीकडे फिरतंय मग ते उचलला पण जाणार. बरोबर. मॅंग्रोव्ह खूपच नेसेसरी आहे आपल्या एन्व्हायरमेंटसाठी कारण ते पाणी आणि ह्याचं डिवायडेशन प्रॉपर करतात. ओके. त्याच्यात जीवसृष्टी पण चांगली वेगळी होते त्याने मासे पण चांगले बनतात वगैरे. बरोबर. तर आम्ही लॉकडाऊनच्या आधी जस्ट आम्ही बेना बीचवर जवळजवळ 5,000 आम्ही मँग्रोव्ह प्लांट केले. अच्छा, मग त्या बी कुठून मिळतात, कसं काय? ते आम्ही इथे शोधतो. हा मँग्रोव्हचा मग ह्याला अच्छा, हे लावलं तरी हे लावलं. असलं तर होणार ते. हे होणार. ओके, मग तुम्ही काय सांगत होता ती स्टोरी? हा मग आम्ही हे असे लावलेली आहे जवळजवळ 5,000 लावलेले आहे. हां. आणि त्याच्यानंतर मग जनावर जायला नाही पाहिजे त्यासाठी आम्ही त्याच्यात साईडला रशी वगैरे बांधलेली. ओके. पण मग नंतर आम्ही आठवड्याला मध्ये मध्ये जाऊन आम्ही चेक करायचो की कुठलं पडलंय. बरोबर. वाढ कशी होते तुम्ही बघा. कशी होते बघा. तेव्हा पहिल्याच आठवड्यानंतर आम्हाला दिसलं की त्याच्यामध्ये लोक बसून राहूच्या पायट्या करत होते. वा. आणि तेवढा पाठ त्या लोकांनी उद्ध्वस्त करून टाकला. त्या बाटली फोडून आले. म्हणजे लोकांना काय मजा येते आम्हाला कळत. आणि एवढा मोठा समुद्रकिनारा पडलेला आहे, तुम्ही त्याच भागात जाऊन त्याच भागात राहता. कारण हा म्हणजे रशी बांधली आहे त्यांना वाटतं की कोणी मेहनत केलं चला बिघडवूया. ही काय मेंटॅलिटी. आणि अजून एक गोष्ट मी बरीच आपल्या वसईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर नमूद केलेली ती म्हणजे लोकांना बाटल्या फोडायला खूप मजा येते. ह्या जरा मोठ्या बॅग्स आहेत ज्यामध्ये वाळू मोठ्या प्रमाणात भरलेली आहे. ही पण तांदळाची रायचं देऊ. Lisbon was telling me one interesting story about the toys that you find over here. What do you do with those toys? The toys my kids love, especially the stuffed animals. Yeah. So we have bought them so many stuffed animals and they don't want to play with those. They only want to play with the ones that we find on the beach. Wow. So some of them are obviously beyond rescue, but then some we can find. So we try to clean it up, patch it up, and then yearly there is a donation drive for clothes and other items. So we normally give it. Your friends, your family, relatives over there in Hungary, think about your drive over here and whatever you're doing. What are their thoughts? They are very proud, obviously. Obviously, yeah. Dana, we have spoken, a lot about serious issues. Yes. Now let me ask you one interesting thing, and maybe many of our viewers are, eager to know how did you land up here? How do you know Lisbon, and what is the story behind that? Yes, this is a funny one. We actually met on Facebook. Oh, is it?
I used to live in Northern Ireland at the time. I think it was like 2011 or something like this. So Yeah. it was quite at the early stages of Yes. Facebook. And he was a part of a book group, and I was a part of the same book group. So it was Okay. more about writing and reading different poetry and novels and things like this. Oh, So writing as well. yeah, I'm not. He used to. Right? I used to read a lot. He used Okay. to write. So that was kind of interesting. He sent me like a message to say hi. So that was it. So obviously at the start I just ignored it because Yeah. you know. Who is this guy? Yeah. Then we had a couple of times also again he said hi. And then one day I was actually at home on Facebook whenever Yeah. he started typing. So I said, okay, let's reply. Why not? Poor Because guy. the other times I was not there, so I just opened Yeah. the messages and a hi was there, so I did not pay any attention. Right. So we were online chatting for 6-7 months or something like that. And then I came to India for a visit. It was Okay. the first time to meet him in person. So obviously things worked out. Things worked out for it. So I came 2 times before actually moving here. 3-4 times I came to visit, and then the last time I came, then I stayed. We got married. That's amazing. I know. What was your, family's reaction? Well, my family and friends, obviously, they were like, "You mad? Why are you going there? You don't even know this person. Yeah. It could be anybody. Yes, any random guy. anybody pretending to be somebody else. You Some know? nice So, guy, yeah. That happens online, That right? happens, obviously. So obviously, I was lucky. Yeah. My family was saying, as long as you're happy, I'm happy. That's great. तुझं नाव काय सांगितलं? आशिष शिंदे. आशिष. तुम्ही किती दिवसांपासून येत आहे? आम्ही तरी 6वी-7वी वेळ असतात यायचं. अरे वा. वर्षीपासून मग दर वेळेला तुम्हाला इकडे काय खेचून आणतं? का तुम्ही येता दरवेळेला? ऍक्च्युली त्याच्यामुळेच बोलणार होतो हा. की एक डॉक्युमेंटरी बघितलं बिफोर द फ्लड. ओके. लिओनार्डो डिकॅप्रिओ. अच्छा. सगळ्यांचे भरपूर जण आवडतात टायटॅनिक फिल्म. हा. तर त्या डॉक्युमेंटरीमध्ये शेवटचं त्यांचं वाक्य आहे की वी नाऊ इट्स टाइम टू गो बियॉन्ड बल्ब. म्हणजे नाही का आपण शाळेत सांगायचे की बरोबर. LED लावा, बरोबर. पर्यावरण हा वाचवायचं. हा. त्यामुळे वाटलं की आता आपण त्यासमोर काहीतरी केलं पाहिजे. Are you two gonna clean the dog? Yeah. Wait. Keep it here. What is it for recycling? वाव, चांगला व्यायाम होतोय. आता घरी मजा आहे. बापरे. जिमला जायची गरज नाही. जिमला जायची गरज नाही. लिस्बन, ह्या कॉन्सेप्टचं काय महत्व आहे? दोरीने खेचून आणायचं आणि लोकांना थकवायचं काय आहे? So this concept is मैं पहले जिम जाता था. Then I said it's like why should I go to the gym जब I can do exercise here. Yeah. और my concept came is ये CrossFit अच्छा है because you can pull, you can stretch, environment is good, open air, fresh air, and Everything positive. Everything positive. You feel you're doing something good for the planet, Yes. and you feel you're doing something good for yourself. राईट. वा मंडळी, आज खरा घाम निघाला. वाकून कचरा उचलायला, पिशवीत भरायचा आणि वॉट 200 मीटर्स हाँ, towards the end. 100-200 मीटर्स खेचून आणायचं इकडे. वा, मजा आली. पुरुषांची क्रॉसफिट ट्रेनिंग झालेली आहे, आता महिलांची. वा, कमा रायझल. Backward walking. येस, क्विक रायझल. परेशजी, लिस्बनजी, सुजानाजी, सचिन, ॲलिन, रायझल सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. आज ही ड्राईव्ह इकडे संपलेली आहे. आता साधारणतः 10 वाजलेले आहेत सकाळचे. आता दिवसामध्ये अजून काय करणार आहात तुम्ही? पुढे काही कार्यक्रम आहे का? Around 4 o'clock, 4 to 7, we do plastic collection. In Vasai mein we are collaborated and partnered with My Plastic Free Vasai group. Okay. It's run by Jennifer. And then in Agarwal, we partnered with Dr. Supriya. We pick up collection over there. And Giri's I take care of. So we do plastic collection 3 times a month. We take our tempos to everybody's house. We pick up this plastic, clothes, electronics, and then clothes we give it to an NGO. Okay. And
plastic we give for recycling. अच्छा, म्हणजे सकाळी समुद्रकिनारी येऊन तुमची हौस भागत नाही, त्यामुळे तुम्ही संध्याकाळी घरून कचरा गोळा करता. सलाम आहे तुमच्या ह्या कामाला, आणि तुमच्या ह्या कामाची दखल सगळे लोक घेत आहेत, अजून घेतली जावी. आणि मुख्य म्हणजे जे नागरिक पाहत आहेत तुम्हाला ही साफसफाई करताना, त्यांनी त्यातनं काहीतरी शिकावं, प्लास्टिकचा वापर कमी करावा, किंवा इथे येऊन कधी तुम्हाला मदत करावी अशी आम्ही माफक अपेक्षा करतो. मंडळी, तुम्ही समजा वसई आणि आजूबाजूला राहत असाल तर नक्कीच तुमच्या पेजचं नाव वसई बीच क्लीनर्स वसई बीच क्लीनर्स फेसबुकवरती आहे, आणि त्याला नक्कीच फॉलो करा. आणि लिस्बनचं इंस्टाग्राम अकाउंट लिस्बन फेराव त्यांच्या नावानेच आहे, ते तुम्ही फॉलो करा, म्हणजे तुम्हाला वेळोवेळी अपडेट मिळत राहतील. आणि तुम्हाला कधी इकडे यायचं असेल तर जरूर या. धन्यवाद मंडळी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.